Yo, Yamamo Akwaba at the mobile Pendream editorial. So, Pendream editorial. Esra will say, the biasa de economo, ahano, yede, ye kaya adwene, ena yede leak tips, so a eliki, ena yede etoha. Enti, sa unsubscribe to Pendream editorial. So, a mesra will say, Ubebon homode, na wa subscribe to Pendream editorial. So, aha no different from Pendream TV. Pendream TV ne deɛ ɛno ɛwɔ hɔ. Aha na aha no sɛdeɛ yɛyɛ no nie. Na ɛnnɛ yɛbɛtwe nkɔmmɔ de afa ɛyɛ NDC mmarahyɛ badwafoɔ. Na mɛsrɛ sɛ wo a wanya opportunity a sɛbe wotie yɛ program yi bia mɛsrɛ sɛ fa link yi sende NDC ni parliamentarian bia. NDC parliamentarian bi a wonim no mesrɛ fa link yi fa sende no na menya mpo a enka obi te sɛ Muntaka Mubarak a ɔyɛ chief whip ɛma minority no menya enka Ghana ni bia ɛmfa saa tape yi ɛmfa nsɛn no na yɛn nyinaa yɛmfa nsua adeɛ kakra na nsɛm no nyinaa n'ase kyerɛ ɛne sɛ yɛn nyinaa yɛhu akwan a ɛyɛ MPP foɔ ɛde NDC minority no ɛnam so na yɛn nyinaa yɛnim sɛ after 2020 election no so no Ghana abakɔsɛm no yɛabɛnya biribi a yɛfrɛ no hang parliament a ɛkyerɛ sɛ yɛwɔ kyempɛ parliament a wokɔ hɔ nom a opposition ɛyɛ 137 na minority so majority so anaasɛ party in power so no ɛno so 137 na independent baako etuam nti na akɔyɛ sɛ ɛyɛkyempɛ nti esei no biribi a ɛkɔ so ɛwɔ parliament hɔ bia no akɔyɛ mind game anaasɛ numbers game wo a wo numbers wobɛtumi outsmart wo nua no wo ɛna sɛ biribi ɛkɔ so wɔ hɔ nom anaasɛ wopɛ sɛ w'adeɛ bi a wopɛ sɛ yɛyɛ anaa ɛyɛ adwuma no wobɛtumi adi nkonim na for the past years bɛyɛ 1992 ɛba no yɛnim sɛ party a wɔwini majority wɔ parliament bia no ɛwini with more than necessary numbers a mostly sɛ ɔmo yɛ adeɛ a they wouldn't need opposition to help them and ask the opposition to assent to their ebia ɔmo decision bi unlike ɛnnɛ a sɛ majority mpo ɛna ɛpɛ sɛ ɔmo yɛ biribi a ɔmo behia sɛ ɔmo betumi anya one or two people bi from the minority side na aboa wɔn ama ɔmo decision ɔmo betiki no agyina nti ama ɛnnɛ parliament hɔ nom no akɔyɛ dangerous na ɛsan saa adeɛ wei nti ɛyɛ ɔmanpanyin Akufo-Addo ɛne MPP leadership no afa kwan biara so sɛ ɔmo bɛtrae sɛ ɔmo ɛbɛte NDC foɔ ɛyɛ ɔmo numbers no so ɛwɔ parliament hɔ na yɛn nyinaa yɛhu kwan a ɔmo faa so yɛ a ɛnnɛ me ne wo kasa yi ɔmo atrae make sure sɛ Supreme Court ɛne High Court atumi de injunction ato ɛyɛ Assin North MP a na ogyina mu ma NDC Honorable James Gyakye Kwesi so sɛ ɛnnɛ ɔntumi nkari ne ho as member of parliament for that constituency biem na saa asɛm wei ɛbɛtɔɔ hɔ no na Ghanafoɔ nyinaa bisabisa ɔmo sɛ nti susu ampa sɛ Akufo-Addo ayɛ n'adwene sɛ kyerɛ sɛ ɔno no by hook or crook ɔbɛfa kwan biara so ate NDC foɔ numbers so
na wama na kuluku like NDC for any numbers of parliament watumi afa ho de ayɛ deɛ ɔpɛ. Na yɛnyinaa yɛnim position a MPP foɔ nyinaa take from the majority leader a ɔyɛ Osechi Mensah ɛne ɔmo chief whip ɛne ɔmo mpanyinfoɔ leadership a ɛwɔ parliament hɔ nyinaa yɛhu kwan a ɔmo nyinaa fa so na ɔmo atumi atoto nnwom a bitumi abɔ ɔmo ama ɔmo de numbers abiti NDC foɔ. Nanso wokɔ NDC side hɔnom na wonhyɛ da nhu leadership no ɔmo position ankasa sɛ ɔmo nso so in a hung parliament like this a yɛnim sɛ we are under a tyrant president a ɔno no abere biara no ɛnyɛ nea mmara no ka na ɔde yɛ adwuma na mmom nea ɔno fii sɛ ɔpɛ sɛ ɛkɔ ɛma no no ɛno na ɔfɔ so sɛ mmara no pɛ o mmara no mpo ɔno bɛyi so by force ayɛ. Na under this tyrant president ɛne ne leadership yi a ɛnɛ sɛbio dodoɔ naa kɔ atu bɔnkɔ so a biribi ɛrekɔ so na sɛ ntwa yie mpo a mpanyinfoɔ anka aka no ne yɛnim sɛ ɔmo yɛ animdifoɔ a kasɛbio nko mbitumi anya kuduro aka akyerɛ ɔmanpanyin anaasɛ the leadership sɛ no this one deɛ nkɔ yie te sɛ akuduro a ɛyɛ honorable Kandapaa a ɔyɛ national security boss nnɛ ɔde abɛ expose judiciary anaasɛ supreme court foɔ yi ɔde abɛte wɔn to yi. Ɛnnɛ nipa dodoɔ sɛn na ɛwɔ MPP mu a ɔmbɛtumi atu saa anammɔn no. Enti under this tyranny president yi na sɛ woyɛ opposition na moyɛ minority ɛwɔ parliament na sɛ side games a nkurɔfoɔ yi play to reduce your numbers wɔ hɔ nyinaa no na sɛ woda so te parliament na wonhu wo left from wo right deɛ a na kyerɛ sɛ ɛyɛ adeɛ mmienu either sɛ ɛyɛ inferiority complex ɛna ɛyɛ wo anaasɛ wonyɛ smart politician, because sɛ woyɛ smart politician paa wobɛhu sɛ in this time no ɛnyɛ aha ɛna yɛyɛ neutral rule anaa yɛ play neutral rule anaasɛ bɛka no sɛ yɛyɛ adamfosɛm anaasɛ yɛka sɛ oh we are united ɛwɔ parliament. Nyɛ saa bere no nie. Sɛ mobɛkae a nansɛn upon nea MPP foɔ fa so kwan biara so sɛ ɔmpɛ sɛ ɔmo reduce ɛyɛ NDC foɔ numbers so ɛwɔ parliament yi na nyame ayɛ mo NDC foɔ adɔyɛ na munyaa the opportunity a wobɛtumi na mo so moatumi de ate numbers no so mo deɛ no ɛnyɛ kululu, mo deɛ no ɛnyɛ sɛ mokyinkyim obi sa, mo deɛ no ɛnyɛ sɛ ebi a ɛyɛ mafiarism bi, na mmom ɛyɛ clear opportunity a abɛda hɔnom a nipa n'ankasa na abɛtɔ trap no mu sɛ ɔno watumi escape anaasɛ absent no ho from parliament for 15 days knowing sɛ mmara no kyerɛ sɛ obi amma parliament for 15 days a automatically na saa nipa no afɔfete ne seat anaasɛ ne seat no speaker of parliament ɛwɔ tumi sɛ ɔkɔle saa seat no vacant. Ɛkyerɛ sɛ nipa no yɛyi n'adi na yɛapam no de no afiri ɛyɛ parliament ɛwɔ sɛ yɛkɔ by election. Enti sɛ nyame ayɛ mo adom na sɛ minority in parliament na mo monim kwan a aban pɛ sɛ ɔfa so ɛde play mind game de te mo numbers so na nyame ayɛ mo adom na biribi si abɛtɔ hɔnom ama mo a wei deɛ bɛka no sɛ ɛkwan nya wei deɛ ɛda mu pefee a mode bɛyɛ adwuma a na minority chief whip na wasɔre agyina to defend MPP foɔ yi in the name of we are united in parliament.
tie ma ho kwan ma obi mfiri abɔnten emfa petition bi embre Speaker of Parliament ma ɔno so nyina so enyi obi adi ɛwɔ Parliament so. The fact that members of Parliament could raise matter that could be referred to privileges and civil society could equally do same. Mr. Speaker, with the greatest of respect to your office, I disagree with you vehemently when you, Mr. Speaker, want to do that yourself. Because it has to be a member of Parliament who has to do that according to our rules. Mr. Speaker, Honorable Member, read the standing order again. Mr. Speaker, I will be grateful to listen. Read the standing order again. Mr. Speaker, it will be good to listen to me. When I'm done, you have the privilege to make your Minority Chief Whip. Speaker, you have to first read the standing orders again. Mr. Speaker, I have read what I want to read, and I've stopped where I want to stop. Honorable Member, you listen to me, and when you hear me, will you resume your seat? You have to hear me first. Will you resume your seat? Mr. Speaker, you have to hear me first. Will you resume your seat? Mr. Speaker, we heard you in silence. Please. No. Mr. Speaker, we heard you in silence. Mr. Speaker, it is only fair that you hear us, and when we are done, after the ruling and the decision to be taken, Mr. Speaker, is absolutely yours. But to listen to us, Mr. Speaker, you must listen to us. And Mr. Speaker, when you are making reference to the ruling of the appeals court, Mr. Speaker, the interesting thing that you left out, and I draw your attention to this, is that when that appeals court made that ruling, it concluded with this. After the court has said that the seat will be declared automatically, it went ahead to say that under the 1992 Constitution, however, it is the High Court which can declare a member of Parliament seats as vacant, without providing any reasons or legal basis for the assertion. More particularly, when the provisions in question do not either expressly or impliedly rope in the High Court. This is what the appeals court did. So, Mr. Speaker, with the greatest of respect, we agree you made a statement, but your conclusion, Mr. Speaker, the danger, colleagues, as we sit in this chamber, is this. If we allow speakers to take petition from outsiders, and so motu with petition from outsiders to defer members of Parliament to privileges, colleagues, will be doing ourselves the greatest disservice. Because we will one day get a dictator speaker who will simply take statements from outsiders and begin to penalize individual members of Parliament. It is on this basis that I call on all of us that to resist the attempt by Mr. Speaker to refer our colleagues to the privileges. And if there is justification, let us get one of us as member of Parliament who is convinced that our colleagues need to go through privileges to do that, and not to allow speaker to do this. Because today we may have a speaker that we may think will be unbiased. If we allow this to stand, it will become precedent, and tomorrow it may hurt each and every one of us. And it is on that basis that I stand to say, Mr. Speaker, I want to come properly under Order 93.5 to say this is your decision to refer our colleagues to the privileges will be challenged with a substantive motion. I thank you, Mr. So I was just asking myself, does this man Muntaka understands what he is doing? Does he really understand it? Hey, say, at this time of your political history under this tyranny president, na Muntaka paa tumi abɛgyina hɔnom defendi the fact say obi di petition aba sɛ speaker mpamo saa nkurɔfoɔ no mfiri hɔ na speaker ɛso so arefer nkurɔfoɔ no to privileges committee nti Muntaka adwa line anyɛ sɛ nkurɔfoɔ no yɛ NDC foɔ those three people no nyinaa are MPP member of parliament ɔmo na ɔmo ho aka nti sabe sɛ wone obi kɔko ntɔkwa
na sɛ nipa no ɛpɛ kwan bi so awikiw na nyame a ɛwɔ adom na system na nkasa na sɛ nipa no akɔdi no poison bi na sɛ wanya running stomach na sɛ afei ɔno mmom ayɛ weak a ɛnka ɛnyɛ no ara ne sɛ bi nyansani wofa dua de kɔbobɔ mu tim pepepepepe na wotumi anya the opportunity anaasɛ upper hand ɛwɔ nipa no so. Na Muntaka tumi akɔgyina hɔnom in the name of we are united, we are parliamentarians, yɛwɔ ha no, you scrap my back, I also scratch your back. Na kyerɛ sɛ, for what? Wodeɛn na ɛkɔ so? Are you a smart politician or is it an inferiority complex bi na ɛyɛ NDC foɔ anaasɛ what is happening? You see, the last time meka biribi ɛwɔ hanom sɛ, it is high time ɛwɔ sɛ NDC foɔ ma ɔmo ani ɛba ɔmo ho so. Sɛ Ghana ha no, ɔmo ndɔ ɔman no nkyɛn obiara o. Mondɔ Ghana nkyɛn obiara wɔ kurom ha. But moyɛ ama no akɔyɛ sɛ Ghana no, NPP foɔ no, ɔmo yɛ asɛ mɛka no sɛ ɔmo no asɛ ɔman no yɛ ɔmo dea. Ɛna ɔmo ma mo NDC foɔ opportunity bi to also come in and help. Nti ama NPP foɔ no feel entitled whenever they are in power. Sɛ wotie kwan a wɔfa so yɛ wɔn ka yɛbɛgye man, yɛgye man, yɛagye man, ɛne ɛho adeɛ na it appears as if you make the NPP feel sɛ Ghana yɛ wɔn dea. Na mo na maka no, mo no ɔman no, mo begyae, mo begyae. Kyerɛ sɛ mo no, mo begyae. Mo yɛ ahɔhoɔ. Ɛna ɔmo na Ghana yɛ ɔmo dea nti ɔmo agye ɔmo man. Nti because of that nti ɔmo ba a, they do everything anyhow they want and no criticism come. No, the majority, the big media get silence. They don't criticize them. Let the same thing be repeated by NDC for an NDC government to be. And the way Peace FM beso okon, Joy FM beso okon, Adom FM beso okon, big radio stations will criticize, will come in. Clergy for asofo, ahemfo besore atia wo. And so MPP for ba pet no bia kana no atum. Enti I am feeling that as a sadeɛ no de ehu bi de to NDC for so ama inferiority complex bi akye NDC for. Either than that, minim nie ntira a mo so no the equal measures and nkrɔfo wei like ɔmo de ma mo no muntimi mfa same thing and reply them. Sɛ ɛnnɛ a yɛgyina mu yi na sɛ NPP for anya the opportunity sɛ NDC member of parliament bi ato parliament mu for 15 days a ɔmo abu mmara no so ɛkyerɛ sɛ akwanya wɔ ha yɛde yi ɔmo adi. Nka moto hɔ speaker yɛɛ sɛ ɔrekɔ Babin yɛɛ sɛ nka ɔrekɔ Dubai akɔhwɛ ne ho yare a hɔ ara na nka deputy speaker no bɛba abɛtena hɔ, Joe Wise bɛba abɛtena hɔ na wɔadeclare sɛ saa nkonnwa no vacant. I'm telling you. The speaker to no to sɛ ɔkɔ akɔhwɛ ne ho ayarehwɛ wɔ Dubai apɛ. Saa da no, moto hɔ na ɛyɛ fɛnsɛn. Deputy speaker Joe Wise abɛdeclare sɛ wɔadeclare saa nkonnwa mmiɛnsa no nyinaa vacant. Yɛnkɔ by election. Na muhu adeɛ a moapɛ no momfa nkɔ Supreme Court, mobɛdu Supreme Court hɔ no, unanimous decision FC, ɔmo wɔ hɔ ɔmo retwɛn mo. Wote aseɛ? Ɔmo wɔ hɔ ɔmo retwɛn mo. Momfa nkɔ Supreme Court nkɔka sɛ speaker nkasa nni hɔ nti ne deputy speaker na bɛtena so kan nti na ɛnyɛ valid. Mobɛduru hɔ mobɔ akɔto unanimous attorney attest judges. Attorney attest Supreme Court judge. You understand? So ama like ɛyɛ a na medwene ho a mente asɛ sɛ what is really happening with our NDC MPs? Is it inferiority complex or what? Or what is happening? Ɛdeɛn na ɛkɔ so? Ɛdeɛn na ɛsi? Yeah, enti no, nneɛma bi wɔ hɔ no wɔbɛsɔre agyina at this time. Hwɛ, yɛate mo nipa baako so nnɛ NDC MPs mo yɛ 136.
See from now going, say MPP for any agenda on person mo pass it through amasa. Ekwan na bie, ekwan na dam, we ekwan no edam. What you say? Omitumi apase bibi o mo pe. Ene omitumi akofa ejapa ne hwan ne nyinaa de aba abepase na omokọ because you don't have them numbers. What you say? Omate oso baako, and they are also looking forward to deal with another MP almost suspect so with the same problem with a friend say Jachi question one also ye dual citizenship. Akuta that dual citizenship no also almost start to move process no. Na say saa nkrofo we no etumi da saa suban bi adi a na mo to ho no to ho gye den mo to ho twen den. Na kudos to somebody like Samuel Ablakwa, Okujetu Ablakwa, ma respecting papa. Ene obetro bibi edito ne social media handles so. Na me pese ye kan na ohun asɛm a pɔten a ɛyɛ papa yi ɛkɔtwerɛeɛ. Wɔse, if there is one thing you have to credit President Akufo-Addo and his coterie, it's their killer instinct. They are determined to have a by-election in Assin North, and absolutely nothing must get in their way. I just say MPP for led by Akufo-Addo, I almost say by hook or crook, do or die, whatever means, Ombeko by-election or Assin North. They just want to go and test the waters. Or say, I hope this informs my own party conduct from hence. Or say, I hope this informs my own party's conduct from hence, particularly in how we deal with the 3 MPP absentees MPs, especially when comparatively we have a much stronger and irrefutable constitutional basis to succeed. Till I hope this informs my own party's conduct from hence, particularly in how we deal with the 3 MPP absentees MPs, especially when comparatively we have a much stronger and irrefutable constitutional basis to succeed. And say, almost NDC for so another beautiful opportunity. I 3 MPP MPs be on more absent for 15 days or matomra. Yeah, running in a crowd, they have a strong and irrefutable constitutional basis to succeed in that agenda to sack them from parliament. What you see? Also, when a very unpopular government cannot be bothered about the people of South, but is going everything under the sun to confirm its unpopularity in one by-election, you help give them 4 by-election instead of conceding to one. Till as some of Okujetu can say, when a very unpopular government cannot be bothered about the people of South, but is doing everything under the sun to confirm its unpopularity in one by-election, you help give them 4 by-elections instead of conceding to one. Let the by-election begin. Okujetu Ablakwa. And the asama Okujetu Ablakwa can say, yet your my president, your work constituency be from 2020 election, ya man kotoaba. Ya president nim say, ene sanka omototo mmra na nka yekɔ hɔ no nkɔto aba NDC foɔ ne be wini saa seat ne nti wayi n'ani. Ama electoral commission yi n'ani. Attorney general yi n'ani. Ɛna saa nkurɔfoɔ no ɛwɔ hɔ no mu a they don't have any representative ɛwɔ parliament.
enti omo no ese omo dam kwa so omenum nsuo se ebe ye omo akwan so obi be kasa ma omo eyi omo afiri mu enti omo no they are a county in Ghana. Yes, omo ni kamafo ni hwee. Nanso so aban wei enye n'adwene sɛ yɛnkɔ hɔ nkɔto aba wɔ hɔ because onim sɛ yɛkɔto aba wɔ hɔ a NDC be wini because ɛyɛ voter region. Wote aseɛ enti no ɔnkɔto aba wɔ hɔ na mmom Assin North a ɔmo nim sɛ ɔmo wɔ support kakra wɔ hɔ no, he just want to go there and test the waters. Na ɔde ahwɛ sɛ ne strength a ɛna ɔde ayɛ unpopular wɔ Ghana ha no ɛte sɛ ɛbɛkɔ fam anaasɛ ɛbɛkɔ soro. Nti kea ne ke aban ayɛ n'adwene sɛ ɔde by election bɛba ama yɛakɔto aba ɛwɔ ɛyɛ Assin North. Ɛna Okudzeto ka sɛ nti sɛ woanya ɔman aban bɔne yi a ɛne wicked aban wei a ɔno sɛbio obi ɛte hɔ nom a ɔnni MP a ɛwɔ sɛ yɛkɔto aba wɔ hɔ na woma yɛnkɔtoeɛ. Na baabi a ɔmo wɔ ɔmo MP nipa bɔnefo sɛm ne wickedness ne mafiarism nti wosi yɛnkɔ by election hɔ deɛ a ɛneɛ NDC foɔ ɛmmoa ma yɛnkɔ another 3 by elections yɛ a ɔmo ankasa nkorɔfoɔ ɛna atɔ afidie no mu enti yɛnkɔle those seats off vacant na yɛnkɔto aba ɛwɔ saa hɔ nom na yɛnya 4 by elections at a go na yɛnhwɛ deɛ ɛbɛsi ɛwɔ Ghana ha. So that is what ɛyɛ NDC foɔ ɛka ɛno no Okudzeto Ablakwa ɛka no. And I think that he has made a lot of serious sense. The point no yɛ very logic. What you say? And the NDC parliamentarians, I'm expecting them say this time I was so omo apɛ their games. Ɛnyɛ afei na wokɔyɛ nnamfosɛm Muntaka wokɔ akɔtena hɔ akɔfa adamfo ɛwɔ parliament ɛna yɛkɔva yɛn ho ɛna momo no kyerɛ sɛ da bia mohyɛ hɔ nom na you scratch my back I scratch your back. Ɛnyɛ this is not that time. Ɛnyɛ saa bere no nie. Muntaka reason I like you but sometimes wotumi disappointed. Wote aseɛ asɛ moakɔtena parliament hɔ na mo play games. You see Masa, ɔman kyekyere ne yɛkyekyere no. Remember some people died for you people to be there. Some people have lost their lives to make you an MP, to bring you to where you are now. Nti sɛ wokɔtena hɔ nom na sɛ saa nkurɔfoɔ no sacrifices na ɔmo blood a ahwie agu fam no ɛho nhia wo na wokɔtena hɔ na wokɔyɛ you scratch my back I scratch your back nipa no di bɔne koraa na obi ayɛ fam koraa na instead of sɛ wobɛhwɛ ama mmara ne n'adi no na because sɛ wonim sɛ kyena wo so no wobɛdi saa nsɛm hunu no bi nti wokɔva nipa no na sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wo so kyena ɛba na kyerɛ sɛ ɛyɛ mpa sɛ ɛde bi amanfoɔ ka sɛ ɛna parliamentarians they don't fight when adeɛ a ɛreba hɔ nom no ɛbɛ benefit parliamentarians and they say wɔn bi ebetum salary mu deɛ you all assent to it mo nyinaa mo de mo nsa hyɛ aseɛ yɛɛyɛ ɛkyɛ sɛ mo kɔ mo anim adeɛ bi a ɛso nfa so pɛprɛ mo like personally mo bɛnya interest wɔ ho deɛ ɛno deɛ parliamentarians bɛka mo ho abom na mmom adeɛ bi a temaamufoɔ no ɛbɛ benefit anaasɛ ɛnkɔ yie ma ɔmo a mobɛsɔre agyina atwa mu no then deɛ motwetwetwe mo moyɛ saa nneɛma bi sɛ na moma saa perception no ɛyɛ tintim so the likes of Muntaka mo ɔmo parliament hɔ nom a ɔmo yɛ friendly game at this time ama we say Ghana fo feel sɛ moagyegye sika afiri nkurɔfoɔ nkyɛn nti na mo no you can bite na then ɛkyɛ sɛ ɛyɛ time na sa ɛmo feel sɛ leadership no bi a wanya nnamfoɔ bebree wɔ NPP mu nti na ama you can bite you can stand up to them and defend the right of the Ghanaian a firi hɔ ma obi mmɛhyɛ hɔ na nipa no take charge man dane ho kɔnɔngo kaya wo a adeɛ no wo nso a wo so ma ho kwan ma obi mmɛso a masa we are not ready for those things yɛtwa mu hɔ
yɛatra saa level. So Muntaka to learn munsua adeɛ. Yes. Enti sɛ na meka no NDC for mo ani nyɛ den. Na the tyranny Akufo-Addo na muhunu no ɔno no ɔnkyi break. Yɛsɛ nea ɔpam wo no ɛmbrɛ ya. Wonkɔtena ase sɛ meegye ahome. Enti mo ani nna hɔ na monsɔre nnyina because ɔko no ɛyɛ den ɛnyɛ nkwalaa ko. Na sɛ NDC bɛ succeed, NDC succeed, ɛyɛ mo parliamentarians na mugu hɔ nom no. Mo ɛna bɛgyina mo so. Aha yɛ Pendream editorial. Mesrɛ sɛ unsubscribe to Pendream editorial. Mesrɛ subscribe to Pendream editorial. Aha yɛka nsɛm bi sei ɛna yɛ delete tapes so ɛto ha. Nti unsubscribe a subscribe sisi a because wanhwɛ yi a na wo nneɛma no bi ɛkɔ so a no wanhwɛ a na wo nsa nka bi. Aha yɛ different from Pendream TV. Aha ɛyɛ Pendream editorial. Yɛbɔ adwuma ɛka nsɛm yɛda mo ase paa.